Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Bala Krishna Krishna, Hare Hare, Bala Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Bala Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare এই নাম গায় গোরাচন্দ মধুর সদে এই নাম গায় গোরাচন্দ মধুর সদে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে এই নাম গায়ে গোরাচন্দ মধুর স্বরে এই নাম গায়ে গোরাচন্দ মধুর স্বরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Guru Deva Shiva Guru Deva Jaya Guru Deva Shiva Guru Deva Jaya Jaya Guru Jaya Jaya Guru Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Jaya Guru
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Azt a kamerát is arra használták, mindenki bepakolt mindent alá. Samsarava Nalalina Loka Pranaya Karunya Ganaganatva Praptasya Kalyana Gunanavasya Vande
valamit kell csinálni, itt csak emberek vannak. Oda be tudsz nézni valamit. Már mondtam Nem nekik, hogy tudom, melyik nem ajánljanak tudom. pótolni. Oké, most nem tudunk ezzel mit csinálni. Hát jó, most addig nem mutatják ezen. Mindenhol sorvállás, van, ott a sor, vagy itt a sor. Aztán, és akkor nem az úgy saltanak a Hol a sor? valahol arra. Van arra az oldal. Nem, nekünk itt ezt kell nézni. Oda állítsam be a közepébe. Ezek meg itt fognak jönni. Ha oda a közepébe beleállítom, az még rossz. Nem, akkor átlépnek rajta, és ez De szerintem erre az időre nem vagy, hogy nincsen akik nem látják. Értem, én is most élő Oké, de nem tudjuk, már itt állnak a bakták. De nem láttál? Akkor oda megyünk. Nem oda lenni. Nem, csak maradj, és a színpadat fogjuk nézni. Inkább a hallamba. Várjál. Menjetek le, Milán!
Dayam Stuvam Sasyaya Shastri Sandhyam Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru
Hare
first book distribution when he's 18 in Budapest.
Mit csináljunk, Sámcsi? Lecke. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Prasatya Deshatarine Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyāsam Tato Jayam Mudirayat Namasheshtam Manmapasachputra Matra Swarupam Rupam Tasyagajamburuparim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhikamadavasyam Prapto Yasya Patikipaya Sri Guru Tannatosni Hey Guru Gyana Dina Bandhu Sarandraiko Karuneka Sindhu Vrindavana Shina Hitavatara Prasida Radha Pranaya Prachara Hey Guru Gyana Dina Bandhu Guru Prasada Himandarude Laksavarade Totipiradhe Laksavarade Prabhupada Mudapada Padanishtu Mutishta Krishna. Govinda Maharaj also knows these unknown verses. Govinda Maharaj is ismeri ezt az ismeretlen verset. Hare Krishna. I'm trying to avoid us having a 4 o'clock lunch. Próbáljuk elkerülni, hogy 4 órakor legyen az ebéd. I'm not the one who set the schedule, by the way. Nem én állítottam össze az időbeosztást. I just do what I'm asked to do. Csak csinálom, amit kérnek tőlem. Thank you so much for Vaishnavis coming here today. Nagyon szépen köszönöm a Vaishnaváknak, Vaishnaviknak, hogy eljöttek ide ma. It's a very humbling experience. Ez egy nagyon ilyen megalázó tapasztalat. But it's part of our spiritual life. De része a lelki életünknek. And it's not really something that I can avoid or you can avoid. És ez nem egy olyan dolog, amit én el tudok kerülni, vagy amit ti el tudtok kerülni. Because it's to do with the growth of both our spiritual lives. Mert ez mindannyiunk lelki életének a növekedésével függ össze. I'm following the order of Śrīla Prabhupada. Én követem Śrīla Prabhupád parancsát. And you're also doing the same. És ti ugyanezt teszitek. It's what we're meant to do. Ezt kell tennünk. So, before I talk, let me just mention a few things. Mielőtt beszélnék, hadd említsek néhány dolgot. I think, and illustrious Vaishnavas here can correct me if I'm wrong, but the way that I should have done Guru Puja was offering things to Vyasadeva first and then Śrīla Prabhupada. Azt gondolom, és itt vannak az illusztris Vaisnavák, javítsanak ki, hogyha tévedek, hogy úgy kellett volna csinálni, hogy Śrīla Vyāsadevnek ajánlani áratit, és aztán Śrīla Prabhupádnak. But I couldn't do that. De nem tudtam ezt csinálni. I got the feeling that if Prabhupada was here, he's saying, what are you doing? Valahogy ez az érzésem volt, hogyha Prabhupád itt lenne, akkor azt mondta volna, hogy mit csinálsz? I am your guru. Én a gurud vagyok. I'm your Vyasadeva. Én vagyok a te Vyāsadevád. I am the path to Vyasadeva. Én vagyok az út Vyāsadevához. And what would Vyasadeva say also? És Vyāsadeva is ezt mondaná. But there's this little book called Krishna
Bhajanamrita. De van egy kis könyv, a Krishna Bhajanamrita. And there it says that Adi Guru, here we're not talking about Param Guru or Param Guru, we're talking about the Adi Guru, Śrīla Vyāsa-deva. Azt van, hogyha van az Ádi Guru, és itt ugye nem a Param Gururól beszélünk, vagy a Param Gururól, hanem Śrīla Vyāsa-deváról. Parama Karuna nincs itt. Most említettem Param Gurut. Én nem láttam. Önnek is kellene itt lenni. Mindig úgy elmászik. Then he should be worshipped proportionately and first. Tehát arányosnak kell lenni az imádatnak, és neki kell lenni az elsőnek. Anyway, but Śrīla Prabhupada always encouraged us, not only encouraged us, but taught us, and in one sense, almost beat us to understand this fidelity to Guru. De Śrīla Prabhupád bátorított bennünket, tanított rá, és szinte belénk verte ezt a guruhoz való hűséget. Over and over and over throughout Śrīla Prabhupád's books, this is the same thing you read about. Śrīla Prabhupád könyveiben újra és újra és újra erről olvasunk. Guru Nishta. Guru Nishta. Now, you may, anyway, I'll finish this thought. Now, some people, some devotees say that yes, this applied to Śrīla Prabhupada, but Prabhupada only. Vannak bakták, akik azt mondják, hogy hát ez Śrīla Prabhupádra vonatkozott, és csak Prabhupádra. But that's not what Shastra says. De a Shastra nem ezt mondja. So, yasya prasada, bhagavat prasado, yasya aprasada nagati kutopi, Vishwanath Chakravarti Thakur is not talking about himself. Vishwanath Chakravarti Thakur nem magáról beszél. And Śrīla Prabhupada did not refer that to him. Śrīla Prabhupada, did not refer that to Vishwanath Chakravarti Thakur, he reverted to himself. És Śrīla Prabhupád ezt nem Vishwanath Chakravarti Thakurra értelmezte, hanem magára. So the example that Śrīla Prabhupada gave, and I've given before many times, és a példa, amit Śrīla Prabhupád adott, és amit én is sokszor mondtam már, the ambassador of a city. Egy város nagykövete. In a city, there's the ambassador of a country, excuse me. Tehát egy városban van egy országnak a nagykövete. And sometimes that ambassador is a very effective and charismatic person. Néha ez a nagykövet egy nagyon hatékony és nagyon karizmatikus személy. Organizes good intercultural and international programs. Jó kulturális és nemzetközi programokat szervez. And of course the main thing is he makes a lot of money for his home country. És persze a fő dolog, hogy jó sok pénzt csinál a saját országának. Promoting different types of industrial exchange. Hogy különböző ipari kereskedelmet hirdet. And then there's, he gets replaced after, say, 2 years or 3 years. Aztán 2-3 év múlva lecserélik. And someone comes in who's like, we had this word when we were young called a nincompoop. És amikor fiatalok voltunk, volt ez a szó. Can't translate it. Anyway, he was not very effective. Tehát jön egy másik személy, aki nem olyan hatékony. And even though the local foreign affairs minister is frustrated with him, a külügyminiszter is zavarja ez a helyzet. Even though he's not really doing very much in his station, annak ellenére, hogy nem csinál túl sokat, but still he's worshipped, not worshipped, he's respected and
considered in the same way as the previous effective one. De még mindig ugyanolyan tiszteletet kap, és ugyanúgy tekintenek rá, mint az előző hatékony Because nagykövetre. he's, despite whatever he is, he's actually representing that same one country. Mert függetlenül attól, hogy ő kicsoda, ő ugyanazt az országot képviseli. He's the representative of a country. Egy országnak a képviselője. And whether he's effective or not so effective, charismatic, not so charismatic, the principle remains. Hatékony vagy nem, karizmatikus vagy nem, az elv az ugyanaz. And so Krishna says, Tadvidhi paripratena acharyamam bijaniyam. Krishna himself really mandates this principle. Krishna maga is nagyon megparancsolja ezt az elvet. Acharyamam bijaniyam. You worship the spiritual master in the same way as you worship me. A lelki tanítómestert úgy kell imádnod, ahogy engem imádsz. How do we worship Krishna? Hogy imádjuk Krishnát? And not only as good as Krishna, but even in some instances we may say more than Krishna. És nem csak, hogy olyan, mint Krishna, de bizonyos esetekben azt is mondhatjuk, hogy több, mint Krishna. Anyhow, so that principle prevails. Ez az elv, ez érvényes. And it's our duty to observe that at least once a year. És ez a dolgunk, hogy legalább évente egyszer ezt kövessük. Now, I mentioned that I had just a few things to say. Mondtam, hogy egy pár dolgot szeretnék említeni. One, I mentioned this about worshiping Vyāsa-dev. Említettem ezt a Vyāsa-dev imádatát. I don't know, is this audible in the kitchen? Ezt a konyhában hallják? Be vagyunk kapcsolva? No. If they see it on YouTube, then yes, otherwise no. Oh, that's a shame. Anyway, we're expecting a tremendous feast. Egy fantasztikus lakomát várunk. So if you're hungry, then that's good. Úgyhogy ha éhesek vagytok, az jó. Okay, then I can't communicate with them. I think last year I started this project. I remember sitting here of that we were going to get golden anklets for Shyamasundar, right? And I got tons and tons of wedding rings. Emlékszem tavaly, amikor elkezdtük ezt a projektet, hogy szeretnénk egy arany bokaláncot Syamasundarnak, és tonna számra kaptam jegygyűrűket. I hope that didn't affect relationships between husband and wife. Remélem, hogy ez nem bántotta a kapcsolatokat. But if you look at Syamasundar's lotus feet, then at least you will see one. Hogyha Syamasundar lótuszlábát nézitek, akkor legalább egyet fogtok látni. So you're going to see his right foot. A jobb lábát. And his left foot is generally covered with his dhoti. A bal lábát általában elrejti a dótia. But he is wearing those. De viseli. And they're very beautiful. Nagyon gyönyörűek. And there's a lot of adventure behind them. Nagyon sok kaland van mögöttük. Adventure I could use without at this age. Olyan kalandok, ami ebben a korban nem hiányoztak nekem. And what we did, it's not really possible to take that amount of wedding rings into India. És amit csináltunk, nem annyira lehet ilyen mennyiségű jegygyűrűt bevinni Indiába. So it was melted here, it was sold here in Hungary. Tehát itt Magyarországon be lett olvasztva, el lett adva. And then we just made bank transfer when we were purchasing. És akkor bankból átutaltuk, amikor vásároltuk. It may be that we may take it back to get some more modifications on it. Lehet, hogy majd még visszavisszük, hogy egy kicsit még módosítsanak rajta. That's the way things happen in India. De így történnek a dolgok Indiában.
And it's a miracle it still happens. És egy csoda, hogy még történnek. What was the price? I'm sorry, I will not mention anything here. I worry about other people who may get some ideas about. Az árát most itt nem fogom említeni a mások miatt. And the last thing is that if you're looking for some seva, for some service, és az utolsó dolog, hogyha szévát, szolgálatot and szeretnétek, haven't as yet done nitya seva, és még nem csináltatok nitya szévát, then please consider doing that. kérlek, gondoljatok rá. It's generating wonderful income for the maintenance of Radhesham and Gaura-Nitai. Csodálatos bevétel ez Radhesham és Gaura-Nitai szolgálatához. We're not where we should be, I mean not where we want to be. Még nem tartunk ott, ahol szeretnénk. 35%, but it makes a lot of difference. 35% nagy különbséget tesz. There's one devotee out there sitting beside Shambhi Hari. Ott ül egy bakta Shambhi Hari mellett. We call him Feki. Fekinek hívjuk. He's got 9. Ő már 9-et szponzorál. Those are just his own. Ez csak a sajátja. And then he tells his friends, if you pay half, I'll pay your other half. És a barátainak meg azt mondja, hogy ha te fizetsz egy felet, én kifizetem a másik felét. I don't know how many of those he's done. Nem tudom, hogy hány ilyet csinál. So yes, there's quite a few devotees who have done more than that, more than one nitya seva. Több bakta is van, aki több mint egy nitya szévet So yes, we really want to be able to see that Radhesham's worship, the pujaris, everybody's nicely ensured, taken care of. Szeretnénk látni azt, hogy Radhesham imádata és a pujárik megfelelően van róluk gondoskodva. We're going to make a internet presentation. Fogunk egy internetes bemutatót tartani. Where you can see where we are at, so I'm not going to speak a lot. Ahol majd láthatjátok, hogy hol tartunk. Most nem fogok sokat beszélni erről. But Radhesham is the owner of good real estate. De Radhesham jó sok ingatlannak a tulajdonosa. And we're just hoping that that will increase more and more. És csak reméljük, hogy ez csak nőni és nőni fog. And we have very serious devotees who are taking care of that full time. És vannak nagyon komoly bakták, akik erről gondoskodnak teljes időben. So that's it. Now, it's 1:30. Most 1:30 van. What happens? What's the program? Plan is to go until 2 o'clock with the class and then reading of offerings. 2 o'clock until class and then reading of offerings. It's too short. Are you translating? Bocsánat. 2-ig lecke, és aztán felajánlások? For quite a few years we've Latest info is the plan was that Prashada is at 2 o'clock. and prasada, yeah, well, these are this the inconceivable nature of Krishna consciousness. Ez a Krishna tudat felfoghatatlan természete. Class goes till 2. A lecke 2-ig tart. Then devotees have offerings. És aztán a bakták olvasnak felajánlásokat. And let's give the devotees a little time for offerings. Hagyjunk a baktáknak egy kis időt a felajánlásokra. Half an hour for a translated class. Fél órát egy fordítással lévő leckére. And then is prasadam going to be on time? És a prasádam időben lesz? Okay, well, we're supposed to eat at 2, but prasadam is ready at 3. Tehát 2-kor kellene ennünk, de 3-ra lesz kész a prasádam. So
So we're all doing good. Minden jó. And then I guess I can make another separate request. We mentioned this yesterday. Ezt már tegnap említettem. As a personal request, please make studying Śrīla Prabhupāda's books your priority. Légy szíves, tegyétek Śrīla Prabhupád könyveinek a tanulmányozását prioritássá magatoknak. Your life then will be perfect. Az életetek akkor tökéletes lesz. This was Śrīla Prabhupāda's mission. Ez volt Śrīla Prabhupád missziója. Śrīla Prabhupada could have just come and spread chanting Hare Krishna. Śrīla Prabhupád jöhetett volna, és terjesztette volna a Hare Krishna éneklését. But if you see comparatively how much time he did, he spent about 6 hours writing books. De hogyha nézitek, hogy mivel mennyi időt töltött, kb. 6 órát könyveket írt. And he preached about many subjects, including chanting. És sok témáról prédikált, közte a dzsapázást, vagy a szentnév éneklését. So it's really very important for your own spiritual life. Ez igazából nagyon fontos a lelki életetekhez. I'm reading from Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamritából olvasok. And since I don't have that much time, I won't read long purports. És mivel nincs sok időm, nem fogok hosszú magyarázatokat olvasni. This is Chaitanya Mahaprabhu's instruction to Śrīla Rupa Goswami. Ez Chaitanya Mahaprabhu utasítása Śrīla Rupa Goswaminak. Who has read it? Chaitanya Charitamrita, chapter 19. Ki olvasta a Chaitanya Charitamrita 19. fejezetét? Okay, well, since the hands aren't so high up, it's hard to tell. But mivel nem magasra tettétek a kezeteket, nehéz látni. So you're covering for the other devotees. Fedeztek a többieknek. But it didn't look so good. Nem tűnt olyan jónak. How can you not read what the Supreme Personality of Godhead said to the founder Acharya of our Sampradaya? Hogy tudjátok nem olvasni azt, amit az Istenség legfelsőbb személyisége mondott a szampradájánk alapítójának? Anyway, we're going to keep this atmosphere light and happy. De a hangulatot most ilyen könnyednek és boldognak tartjuk meg. But if you didn't, then this is what Lord Chaitanya said. De ez az, amit az Úr Chaitanya mondott, ha nem olvastátok még. Lord Chaitanya instructing Rupa Goswami. Az Úr Chaitanya tanítja Rupa Goswamit. Just imagine what a wonderful exchange that was. Képzeljétek el, hogy ez egy milyen csodálatos beszélgetés volt. The unlimited living, Lord Chaitanya is talking about the different types of living entities. Az Úr Chaitanya a különféle élőlényekről beszél. And we're going to go through that to show what a rare thing it is to be a devotee. És ezt fogjuk végigolvasni, hogy lássuk, hogy milyen ritka dolog az, hogy valaki bakta. You may think that, well, you came from here and you came from there. Lehet, hogy ti azt gondoljátok, hogy egyik innen jött, másik onnan jött. But for us to be sitting here, you know, they have exclusive clubs. This is such an exclusive opportunity. And Lord Chaitanya is pointing this out to Rupa Goswami, that this is such a special thing to be able to actually practice devotional service. Azt gondoljuk, hogy hát csak úgy itt vagyunk, de ez egy annyira, vannak ilyen exkluzív klubok, ez egy nagyon exkluzív, különleges hely. You can just follow how Chaitanya Mahaprabhu sort of filters down the different types of living entities. Annyira különleges dolog, hogy itt lehetünk, és Chaitanya Mahaprabhu ezt mutatta meg Rupa Goswaminak, és fogjátok látni, hogy szűri le a különböző élőlényeket. The unlimited living entities can divide it into two divisions, those that can move and those that cannot move. Among living entities that can move, there are birds, aquatics and animals.
A megszámálhatatlanul sok élőlény két csoportba, mozgó és nem mozgó élőlények csoportjába lehet sorolni. A mozgó élőlények közé a madarak, a vízi élőlények és a négylábúak tartoznak. Although the living entities known as human beings are very small in quantity, that division may be still further subdivided, for there are many uncultured human beings like Malechas, Pulindas, Bodhas and Shabaras. Noha az embereknek nevezett élőlények száma rendkívül kevés, egy csoportot tovább lehet bontani, mert számtalan civilizálatlan ember van, többek között a mlecsák, a pulindák, a baudhák és a sabarák. So here Lord Chaitanya is explaining that human form of life is very rare. Itt az Úr Chaitanya magyarázza, hogy az emberi életforma nagyon ritka. We're in a very dangerous time. Nagyon veszélyes időket élünk. That's Kali Yuga. Ez a Kali Yuga. And if we've come to an opportunity where we can actually perfect our human form of life and leave this very dangerous world we're living in. És itt van ez a lehetőségünk, hogy elértük ezt az emberi létformát, és elhagyhatjuk ezt a nagyon veszélyes világot, amiben élünk. Very, very dangerous. Nagyon-nagyon veszélyes. The type of things that transpire and are going on in the world is unimaginable when I was, for instance, your age. Mindazok a dolgok, amik manapság történnek a világban, elképzelhetetlenek voltak, amikor a ti korotokban voltam. The concessions of religions, the cultural degradation, az engedmények, amit vallások tesznek, a kulturális degradáció, the legal, political degradation, a jogi és politikai degradáció. There's just no safety, no security anywhere, because anything that you have is gradually being clawed away, taken away. Sehol sincs biztonság, és bármit is van, azt fokozatosan elveszik. You work very hard. Nagyon keményen dolgozol. You have no money. És nincs pénzed. You just got a number in a so-called bank account. Csak egy számod van egy úgynevezett bankszámlán. And if something happens, your bank account is wiped out, your money's gone. És ha valami történik, akkor a bankszámládat kiürítik, és a pénzed eltűnt. And that's happening. It's happened. We see just next door in Ukraine. És ez történt, láttuk itt a szomszédban, Ukrajnában. Happened in other countries, for instance in Africa. Más országokban is, mint például Afrikában. And even in the United States. Az Egyesült Államokban is. Of course, it's a very wealthy country, so the government itself guarantees about $100,000 of your savings in the bank. Persze ez egy nagyon gazdag ország, és így a kormány garantál $100,000 a bankban. But there was a very popular bank. Volt egy nagyon népszerű bank. Bank, and it was closed. No money. És bezárt, nincs pénz. So of course, people got their money by the grace of the government. Persze a kormány kegyéből az emberek megkapták a pénzüket. But it wasn't a big bank. De nem egy nagy bank volt. So they have this saying that big banks cannot fall. Van egy ilyen mondás, hogy a nagy bankok nem bukhatnak el. Switzerland, of all places. Svájc minden hely közül. The second biggest bank. A második legnagyobb bank. 150 years old. 150 éves. It went under. És elbukott. But csődbe ment. Banks can't fall. A bankok nem bukhatnak So el. government has to do something, and the biggest bank bought them out. És a legnagyobb bank megvásárolta őket. Saved the situation. Megmentette a helyzetet. Anyhow, we're in a dangerous place. Minden esetre veszélyes helyen vagyunk. And of course, when we talk about money, then everyone
sort of perks up. És amikor pénzről beszélünk, akkor mindenki lázba jön. At least those people who got money. Legalább azok, akiknek If you van don't have any money, pénzed. there's nothing to perk about. Hogyha úgy sincs pénzed, akkor nincs min aggódni. Okay, and Chaitanya Mahaprabhu interestingly talks about the lower class of people first. És érdekes módon Chaitanya Mahaprabhu először az alacsonyabb rendű osztályokról Among beszél. the human beings, those who are followers of the Vedic principles are considered civilized. Among those, almost half simply give lip service while committing all kinds of sinful activities against these principles. Such people do not care for the regulative principles. Az emberek közül azokat tekintik civilizáltaknak, akik követik a védikus elveket. Ezen embereknek majdnem a fele csupán képmutató, mert tengernyi bűnös tettet elkövet, amely ellenkezik a védák elveivel. Az ilyen emberek semmibe veszik a szabályozó elveket. So, okay, now Srila Prabhupada is saying that among humans, those who follow Vedic principles are civilized. Itt Śrīla Prabhupád azt mondja, hogy az emberek közül azokat tekintik civilizáltaknak, akik követik a védikus Excuse me, this elveket. is Chaitanya Mahaprabhu saying. Bocsánat, ez Chaitanya Mahaprabhu mondja. So, God considers the followers of the Vedas actually civilized, Tehát Isten a védák követőit tekinti civilizáltnak. which means that people who don't follow the Vedas are uncivilized. Ami azt jelenti, hogy akik nem követik a védákat, azok civilizálatlanok. That's not a religious prejudice, Ez nem egy vallási előítélet, but it's saying that the Vedas prescribe certain type of conduct, worship, lifestyle, hanem a védák előírnak egy bizonyos fajta viselkedésmódot, imádatot, életstílust, and that equates to civilization. és ez egyenlő a civilizációval. But other scriptures don't prescribe the same things. Más szentírások nem írják ugyanezeket a dolgokat elő. If they do, they're Vedic. Ha igen, akkor védikusak. So because they're considered either the scriptures, culture, and so on of the uncivilized. De mivel nem, akkor ezeket a civilizálatlanok szentírásának vagy kultúrájának tekintik. And we should say no more of that. És erről nem mondjunk többet. Class until 2 p.m. Reading of offerings till 2:30. Prasadam will be ready by 2:30. Provided that you're all there quickly. Tehát a lecke van 2-ig, utána felajánlások 2:30-ig, 2:30-kor van praszádam, feltéve, ha ti is ott lesztek akkor. Yesterday was very good, actually. By the time I got there, 80% of the devotees were seated. Tegnap nagyon jó volt, mire odaértem, a bakták 80%-án már leült. So seated, serve out quickly, and everybody wait to take prasadam until all the devotees are served. Úgy menjetek hamar leülni, legyen gyors a szolgálás, és minden bakta várja meg, amíg mindenki más ki van szolgálva. And bon appetit. So, now this is Lord Chaitanya's time. He's saying 50% actually don't follow the Vedas strictly. Tehát az Úr Chaitanya idejében azt mondja, hogy az emberek 50%-a nem követi szigorúan a Well, that védákat. was 500 years ago. És ez 500 éve So you volt. can just imagine what he would say today. Képzelhetitek, hogy ma mit mondana. But it's certainly up around 90-95%. De legalább 90-95%. They don't. Govinda Maharaj and I can just give you a whole list of what wasn't there that is sinful 500 years ago, when we went to India first, and what is there now. Ugye tudnánk adni egy listát nektek Govinda Maharajjal, hogy mi az, ami Indiában, ami bűnös dolog, nem volt ott, amikor mi először mentünk, és most van. Those alcohol shops and Italboltok, I mean so many things. annyi minden. It was like what you read in Bhagavatam. Olyan volt, mint amit a Bhagavatamban olvasol. I remember going out on Govardhan Parikrama once on my own. Emlékszem, hogy egyszer mentem egyedül Govardhan Parikramára, Inside path. a belső úton. I mean, there was
there was no buildings, there was nem voltak épületek. And that was my feeling. This is just like Krishna book. És az volt az érzésem, hogy ez olyan, mint a Krishna könyvben. So it was a very good udipana, very good reminder. Nagyon jó udipana volt, nagyon jó emlékeztető. So how many? 95% are probably uncivilized. Az emberek 95%-a civilizálnak. Are not really, not really following Vedic principles. Akik nem követik a védikus elveket. Among now, who are the people who do follow? Na most kik azok az emberek, akik követik? Among the followers of the Vedic knowledge, most are following the process of fruitive activity. There's one, I had one, disciple who was just here a little while ago. Van egy idős tanítványom, aki nemrég itt volt. She's from South India. Dél-Indiából. She's from strict Brahmin family. Szigorú brámana családból. She's in shock because her adult daughter is, anyway, you know, just doing what everybody else is doing. Sokba van, amiatt, hogy a felnőtt lánya azt csinálja, amit mindenki más is csinál. And thus goes Brahminical culture. És így veszik ki a brahminikus kultúra. I told her what to do. Azt mondja, hogy mondtam neki, hogy mit csináljon. Anyway, but you need to inspire them what to do, not just tell them. De inspirálni kell arra, hogy mit kellene csinálni, nem csak megmondani. You didn't succeed in inspiring them. Mondta, hogy nem volt sikeres az inspirálásban. Among the followers of Vedic knowledge, most are following the process of fruited activity and distinguishing between good and bad work. Out of many such sincere actors, there may be one who is actually wise. A védikus tudás hívei közül a legtöbben a gyümölcsöző tettek útját járják, és különbséget tesznek jó és rossz cselekedet között. Sok ilyen őszinte ember közül, aki tettei gyümölcseiért cselekszik, talán egy akad, aki igazán bölcs. So, if you're not following Vedic culture, you're not civilized. Ha nem követed a védikus kultúrát, nem vagy civilizált. Very few people who actually say they're followers are actually followers. Nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy követők, és tényleg követők. Now, most of those people who are followers are into fruitive activity. Akik követők, közülük pedig sokan a gyümölcsöző tettek útját járják. And out of those people, there may be one person who's actually gyani. És közülük talán egy akad, aki valóban gyáni. Out of many millions of such wise men. Sok millió ilyen bölcs közül. Now we're going beyond the population of our planet. Most már itt a bolygó lakosságán túl vagyunk. Here, to have millions of such wise men, and if you see this type of sifting that's taking place. Azt mondja, hogy sok millió ilyen bölcs ember közül, tehát látjátok, ahogy itt szűri. One may actually become liberated. Talán egy lesz valóban felszabadult. Out of millions of wise men. Sok millió bölcs maybe, közül. he says, talán, maybe, azt mondja, hogy talán. One gets liberated. Egy lesz felszabadult. And out of many millions of such liberated persons, a pure devotee of Lord Krishna is very difficult to find. És sok millió ilyen felszabadult lélek között nagyon nehéz találni akár csak egy valakit is, aki az Úr Krishna tiszta baktája. Because a devotee of Lord Krishna is desireless, he is peaceful. Fruitive workers desire material enjoyment, Gyanis desire liberation, and yogis desire material opulence. Therefore they are all lusty and cannot be peaceful. Az Úr Krishna baktája békés, mert nincsenek vágyai. A gyümölcsöző tetteket végzők anyagi élvezetre, a gyánik felszabadulásra, a jogik pedig anyagi kincsekre vágynak, ezért mindannyian kélyesek, és így nem lehetnek békések. So now Chaitanya Mahaprabhu is just comparing the last category, which are those who are wise, and maybe there's one liberated person amongst millions of those wise men. Chaitanya Mahaprabhu összehasonlítja ezeket, akik bölcsek, és akik közül lehet egy valaki, Karmis, Gyanis, Yogis. Aki felszabadult, karmik, gyánik és jogi. And comparing them to devotees. Összehasonlítja őket a baktákkal. Who knows this verse? Ki is tudja ezt a verset? 1, 2, yeah. Important verse. Fontos vers. Krishna Bhakta Nishkama Ataiva Santa Bhukti Mukti Siddhi Kami
Sakale Ashanta. Only devotees can be peaceful. Csak a bakták lehetnek And békések. everyone is unpeaceful. Mindenki más békétlen. Yes, you are peaceful. Igen, békések vagytok. You are peaceful. Békések vagytok. Says right here. Itt ezt mondja. I'm gonna have to go just a minute or two beyond the 2 o'clock. 1-2 perccel tovább kell majd mennem a 2 óránál. You are peaceful. Békések vagytok. What you think are problems is not a problem. Ha mire azt gondolod, hogy probléma, az nem probléma. Hare Krishna. Because Chaitanya Mahaprabhu said so. Chaitanya Mahaprabhu mondja. Then here comes the Shastra, Srimad Bhagavatam. Most jön a Sásztra, a Srimad Bhagavatam. Muktanam api siddhanam narayana parayana sidurlava prasantatma kotiv api mahamune. And, O great sage, out of many millions of materially liberated people who are free from ignorance, and out of many millions of siddhas who have nearly attained perfection, there's hardly one pure devotee of Narayan. Only such a devotee is actually completely satisfied and peaceful. Ó nagy bölcs, sok millió olyan ember között, aki megszabadult az anyagi kötelékektől és a tudatlanságtól, és sok millió szitha között, akik már majdnem elérték a tökéletességet, jó, ha akad egy valaki, aki Nárájana a tiszta baktája. Egyedül az ilyen bakta lehet teljes mértékben elégedett és békés. Now, who is a pure devotee? Ki egy tiszta bakta? There are 3 alternatives. 3 alternatíva van. Pure devotee is really someone who's attained the stage of, say, bhava bhakti or ecstatic devotion. Tiszta bakta az, aki elérte a bhava bhakti szintjét, vagy az extatikus odaadást. So he's beyond liberation. Tehát a felszabaduláson túl van. Pure devotee may be someone who has the intention to become a pure devotee. Tiszta bakta lehet az, akinek az a szándéka, hogy tiszta baktává váljon. Anyavilasita shunyam jnana karmadyanavritam. And third option is someone who actually has really pure faith. A harmadik opció, hogy valakinek igazán tiszta hite van. Deep, strong, full faith. Mély, erős hite, So that's teljes a hite. devotee at the stage of nishta or steadiness. Vagy valaki, aki a nista vagy a szilárd szinten van. But sensual, mental, intellectual steadiness. Érzéki, mentális, intellektuális stabilitás. In any case, devotee is hard to find. Minden esetre nehéz találni egy Very, baktát. very rare. Nagyon-nagyon ritka. Prabhupada was very generous, so he would say, yes, all my devotees are pure devotees. Prabhupád nagyon nagy lelkűen mondta, hogy a baktáink mind tiszta bakták. Because their intention is simply to serve Krishna and spread his mission. Mert a szándékuk csupán az, hogy szolgálják Krisnát és terjesszék az ő misszióját. Pure devotion depends upon pure faith. A tiszta odaadás az tiszta hiten alapszik. Then Chaitanya Mahaprabhu says, Aztán Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, this is the verse that I was going to read and have a 3-minute lecture on. ezt a verset akartam olvasni és tartani belőle egy 3 perces leckét. Those who know it, say it with me. Akik ismerik, azt mondják velem. Brahmanda brahmite komna bhagyavana jeev Guru Krishna prasade pai bhakti lata bij. So whether you know the Bengali or you just know the translation, that's equally good. Ha tudod a bengálit is, vagy ha csak a fordítását tudod, az ugyanolyan jó. We say, it's I know the Bengali, Én tudom a bengálit, but when I go to the Bengalis and I start quoting a verse, de amikor oda megyek egy bengálihoz és idézni kezdem a verset, what did you say? They think I'm still speaking English, amikor angolul beszélek, azt értik. but they couldn't understand what English I was saying.
De nem értik, hogy mit mondtam most angolul. So the way they say it is different. Azt hiszik, hogy angolul beszéltem, tehát ők máshogy ejtik. Yeah, that's natural. I know that sometimes when Hungarian devotees are speaking English, és látom, amikor magyar bakták néha angolul beszélnek, így nézek. What are you saying? Mit mondasz? But anyway, Śrīla Prabhupada was very pleased. Śrīla Prabhupada nagyon elégedett volt. We're trying. Próbálkozunk. We didn't go to school learning Sanskrit and so on. Nem tanultunk iskolába szanszkritot. But if you want to, then you should join up in our Bhakti college. De ha szeretnétek, akkor iratkozzatok be a Bhakti főiskolára. It will be in English. Maharani, when? Anyway, where's the boss? I don't think he was here. Lesz angol képzés is. Anyway, 1 year. 1 év múlva. That's what I said 5 years ago, but ezt mondtam 5 évvel ezelőtt is. Anyway, you can see we're qualified. It's just now coming. De látjátok, hogy képesítjük, most jön. And you can come, you can get a master's degree and later on even a PhD. Ha jöttök, akkor kaphattok MA diplomát, később majd PhD-t is. In Gaudiya Vaishnavism. Gaudiya Vaishnavizmusból. And yoga, we call it yoga masters. És mi úgy hívjuk, hogy joga mester. This is the only place where you will get a internationally recognized diploma to be a teacher of yoga. És ez az egyetlen hely, ahol egy nemzetközileg elismert diplomát kapsz joga oktatóként. People go into, I don't know, take some yoga course and someone, scribbles their name on a piece of paper and I've got a diploma, but no one takes it seriously. Az emberek elmennek valami joga kurzusra, és akkor valaki egy papírra ráfirkálja a nevét, és mit ér az, senki se veszi komolyan. This is accepted by the Department of Education in Hungary. De ezt elfogadja a magyar oktatási miniszter. And because Hungary is part of the EU. És mivel Magyarország az EU része. For the time being. Egyelőre. And therefore it's also accepted by the Ministry of Education of Europe. Ezért az Európai Oktatási Minisztérium is elfogadja. So yeah, it's something significant. Tehát ez egy jelentőségteljes dolog. But it's 3 years. De 3 év. So it's not just something you go for a 2 weeks course or 3 week course. Nem egy 2 hetes kurzus. 2 o'clock. 2 óra. Brahmande Brahmate Konya Bhagyavanji Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Bhattavij. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary systems, and some are going down into the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. Néhányan a felső bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élőlény közül az, amelyik nagyon szerencsés, lehetőséget kap arra, hogy Krishna kegyéből egy hiteles lelki tanítómesterrel társuljon, és Krishna is a lelki tanítómester kegyéből megkapja az odaadó szolgálat növényének magját. Brahmanda Brahmiti Konya Bhagyavan Jeev. Bhagavan means to become very, very fortunate. Bhagyavan azt jelenti, hogy valaki nagyon szerencsés. So it's very rare that someone comes in contact with a spiritual master. Nagyon ritka dolog, hogy valaki kapcsolatba kerül egy lelki tanítómesterrel. Now there is a shastric statement. Van egy kijelentés a sásztrában. That if you meet a spiritual master, hogyha találkozol egy lelki tanítómesterrel, you should immediately take initiation. Azonnal kérjél tőle avatást.
I mean, there's scriptural statements that say that you should wait for a year also. Vannak olyan szentírás utasítások is, hogy azért várjál egy But évet. it's to emphasize the importance, if the guru, and especially if the disciple is not qualified, that don't waste your time, because you may not have that opportunity again. De ez hangsúlyozza ezt, hogyha a guru képesített, és ott a tanítvány, akkor éljen ezzel a lehetőséggel, mert lehet, hogy később nem lesz ez a lehetősége. Wandering throughout the universe. Vándorlunk az univerzumban. And somehow or another, by the mercy of Krishna, we become fortunate. És valahogy Krishna kegyéből szerencsésé válunk. In Brihad Bhagavatamrita, then Lord Narayan tells Gopkumar. A Brihad Bhagavatamritában az Úr Náráján azt mondja Gopakumárnak. He says, for such a long time I was watching you and I was praying, when will this person come back to me? Olyan régóta figyellek, és csak várom, és néztem, hogy mikor jön ez a személy vissza hozzám. But life after life, you ignored me. De életről életre nem törődtél velem. So therefore I appeared as your spiritual master. Ezért én megjelentem a lelki tanítómesteredként. And I became your good fortune. És én lettem a te jó szerencséd. Now what that means, we talk a lot about what that means. Hogy ez mit jelent, sokat beszélünk erről, hogy valami mit is jelent. Was his spiritual master actually Lord Narayan, or Sakshat Haritvena Samasta Shastir, or was the spiritual master was empowered obviously by the Lord? Hogy a lelki tanítómestere maga az Úr Nárájana volt, vagy egy felhatalmazott személy? It's a nice topic to discuss. Ez egy jó téma, erről beszélgetni. But in any case, we see here that Krishna is watching. De itt azt látjuk, hogy Krishna figyel. And Krishna is made Guru Krishna Prasade Pai. By Krishna's arrangement, somehow or another, we have the opportunity to meet a bona fide spiritual master. Krishna elrendezéséből lehetőséget kapunk arra, hogy találkozzunk egy hiteles lelki tanítómesterrel. I really don't know what I did to meet my spiritual master. Én nem tudom, hogy mit csináltam, hogy találkoztam a lelki tanítómesteremmel. To meet somebody like Śrīla Prabhupada. Találkozni egy olyan személlyel, mint Śrīla Prabhupada. To see him. Látni őt. To be initiated by him. Avatást kapni tőle. Well, we had very little association. Nagyon keveset tudtunk a társaságában lenni. There were a lot of disciples. Nagyon sok tanítványa volt. Prabhupada was traveling a lot. Prabhupada nagyon sokat utazott. But somehow or another, we had that extraordinary opportunity. De valahogy volt ez a különleges lehetőségünk. I don't know what I can't imagine that I did anything to deserve it. Nem tudom elképzelni, hogy tettem volna valamit, amivel ezt megérdemeljem. Prabhupada said, I'm your good fortune. De Prabhupada mondta, hogy én vagyok a jó szerencsétek. So yes, Prabhupada was the one who made the initiative. Prabhupada volt az, aki kezdeményezett. Then, by the mercy of Guru and Krishna. És aztán Guru és Krishna kegyéből. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So now, by the mercy of Krishna and the spiritual master, one gets the Bhakti Lata Bij, the seed of devotional service. Krishna és a lelki tanítómester kegyéből az ember megkapja az odaadó szolgálat növényének magját. 15 minutes over. 2:15. What is that Bhakti Lata Bij? Mi ez a Bhakti Lata Bij? So Prabhupada explains in the purport, it is the instructions, it is the rules, the regulations, it is the knowledge by which we practice devotional service, and by which we can go back home, back to Godhead. Prabhupada mondja a magyarázatban, hogy ez az utasítás, a szabályok, a tanítások, amelyek követésével vissza tudunk térni haza Istenhez. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. And then Chaitanya Mahaprabhu describes how this seed actually
just grows. És aztán Chaitanya Mahaprabhu leírja, hogy ez a mag hogy nő. It's obviously an allegorical statement. Nyilván ez egy allegórikus kijelentés. But the next verse says, Malihana konase bijeropan, Shravan kirtan jole koriyesechan. But since you have allegory, should be good allegory. De ha már egy allegória, akkor egy jó allegória legyen. So if you have a seed, then a seed becomes a tree by watering. Hogyha van egy magod, akkor abból úgy lesz fa, hogyha öntözöd. When a person receives the seed of devotional service, he should take care of it by becoming a gardener and sowing the seed in his heart. If he waters the seed gradually by the process of Shravan and Kirtan, hearing and chanting, the seed will begin to sprout. Amikor valaki megkapja az odaadó szolgálat magját, kertészé válva a gondját kell viselnie, és szívében el kell vetnie ezt a magot. Ha a savana és kirtana, a hallás és az éneklés folyamatával rendszeresen locsolni kezdi, a mag ki fog csírázni. Now that's we are trying to get to that sprouting, making that sprouting happen. Próbálunk eljutni addig, hogy ez a kicsírázás megtörténjen. Because when it sprouts, mert amikor kicsirázik, then that is the transcendental stage of ecstasy. Az az extázis transzcendentális szintje. And getting there, how do you get there? És hogy jutsz el oda? Shravan Kirtan. You chant and hear in the association of pure devotees. Énekelsz és hallass a tiszta bakták társaságában. Chanting and hearing. Hallás és éneklés. So by that we go there, and then beyond that it becomes a very wonderful ecstatic journey. Ezzel eljutunk oda, és aztán ezen túl ez egy csodálatos, extatikus utazás. I mean, our journey up to now, although we don't remember it, is also very wonderful. Az utazásunk idáig, lehet, hogy nem emlékszünk rá, de az is nagyon csodálatos volt. You've got all these uncivilized species of human beings. Vannak ezek a civilizálatlan emberi lények. Now remember, there's 8,400,000 species of life. Emlékezzetek rá, hogy 8.400.000 életfaj van. 400,000 are human. 400,000 emberi faj. Out of those, Chaitanya Mahaprabhu filters it down. Aztán Chaitanya Mahaprabhu azokat megszűri. Which are actually civilized people. Kik azok a civilizált or emberek? say that they're civilized. Akikre azt mondjuk, hogy civilizáltak. And very few actually are. Nagyon kevesen vannak. Out of those that are, very few that come to the stage of becoming wise men, what to speak of liberated. Közülük nagyon ritka az, aki bölcs, és még inkább aki felszabadult. It's a journey. We are going through that journey to get here. Ezen az úton megyünk ahhoz, hogy ide jussunk. Unless you were some animal in the Jarikanda forest. Ha csak nem egy állat voltál a Jarikanda erdőben. And Chaitanya Mahaprabhu just touched you with his feet. És Chaitanya Mahaprabhu megérintett a lábával. Or you were not that fortunate, but you were able to see him. Vagy nem voltál olyan szerencsés, de megpillanthattad. The ones who were touched by the feet of Chaitanya Mahaprabhu were liberated, but the ones who saw him even at a distance, they also had a wonderful fate. Akiket megérintett a lótuszlábával, azok felszabadultak, de akik csak a távolból megpillanthatták, nekik is csodálatos lett a sorsuk. Prabhupada at one point did say that, you're sent here by Chaitanya Mahaprabhu. Volt, amikor Prabhupada mondta, hogy Chaitanya Mahaprabhu küldött ide benneteket. The devotee to whom he said that said, Prabhupada, how's that possible? I committed so many sinful activities. A bakta mondta, hogy hát Prabhupada, ez hogy lehet? Annyi bűnös tettet követtem el. We committed. Követtünk el. Prabhupada said, that's just external. Prabhupada azt mondta, hogy ez csak külsődleges dolog.
don't take that as a excuse for doing more sinful. Ezt ne tekintsétek úgy, hogy jogot ad arra, hogy bűnös tetteket kövessetek el. Ez a múltról szól. It's not our business to point out, what acharyas did, but when you study the history, then you see that by the agency of Yogamaya, I've said enough. Nem dolgunk az ácsárják múltját vizsgálni ilyen szempontból, de hogyha nézitek a szentírásokat, eleget mondtam. So, it's been a journey, but the journey that's to come is wonderful, extraordinary. Tehát egy utazás volt idáig, de az utazás, ami vár ránk, az nagyon csodálatos lesz. Devotees just had a little marathon, Nishingadev marathon, before the festival, book distribution. A fesztivál előtt volt a baktáknak a könyvosztó Nisimhadev maratonja. And I wrote to one devotee, és írtam az egyik baktának, what you're doing, Brahma cannot do. amit te csinálsz, az Brahma nem tudja csinálni. Now if I'm wrong and you've seen Lord Brahma out on the street, let me know. Ha tévedek és láttátok az utcákon az Úr Brahmát, akkor szóljatok. But as far as I know, he's not out there. Én úgy tudom, hogy nincs ott. What an extraordinary opportunity to just change someone's life. Milyen rendkívüli lehetőség megváltoztatni valakinek az életét. And how much devotees by their preaching, by their book distribution, by prasadam distribution, just by their presence, they just change people. A bakták a prédikálásukkal, a könyvosztással, akár csak a jelenlétükkel megváltoztatnak embereket. Akshino paladvarshanam hi, just to see a devotee. Csak megpillantani egy baktát. Sadurlabha Bhagavata hi loke. It's very, very rare thing. Nagyon-nagyon ritka dolog. See a devotee, látni egy baktát, megérinteni, stb. We shouldn't be proud, but we're very, very fortunate and we're very rare. Ne legyünk büszkék, de nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, és nagyon ritkák. And now Guru Krishna Prasade Pai Bhaktilata Beach, now the seed of devotional service, it will grow. We want to get to the stage of loving Krishna. És az odaadó szolgálat növénye elkezd nőni, és el akarunk jutni odáig, hogy szeretjük Krishnát. Śrīla Prabhupada would talk about loving Krishna like it was, it was as easy as, I don't know, brushing your teeth. Śrīla Prabhupada úgy beszélt a Krishna iránti szeretetről, mint hogyha ez annyira könnyű lenne, mint fogat mosni. Because for him it was. Mert neki ilyen volt. And just try to love Krishna. Próbáljátok meg szeretni Krishnát. But that's what we want to learn. We want to awaken that love that's in our heart. Ezt szeretnénk megtanulni, és szeretnénk felébreszteni ezt a szeretetet a szívben. And the journey continues. És az utazás folytatódik. And in the next life we go to some place in the universe where Krishna is manifesting his pastimes. És a következő életünkben eljuthatunk egy univerzumba, ahol Krishnának éppen zajlanak a kettelései. Krishna's many associates are there. És ott vannak Krishnának a különféle társai. And you get to associate with Krishna's eternal associates. És Krishna örök társainak a társaságában lehetünk. In their Gopa form. Gopa formáikban. And that's how the Bhaktilata Beach, that's how the sprout, it starts to actually become a flower and then fruit. Így lesz ebből a magból, ahogy kicsirázik, virág, és aztán gyümölcs. And that's how we go back to Godhead. Így megyünk vissza Istenhez. But if you read an active devotion, you see all the different stages that happen. Hogy olvassátok az odaadás nekterát, akkor ott vannak ezek a különböző szintek, amik történnek. But because we're on the liberated stage, de mivel a felszabadult szinten vagyunk, we're free from the modes of nature. Mentesek vagyunk az anyagi kötőerőktől. Things don't happen to us the way they have happened over the last countless millennia. Vagyis a dolgok már nem úgy történnek velünk, mint ahogy az évezredeken keresztül történt, számtalan évezreden. We're just like
a piece of wood just being tossed by the waves on the ocean. Mikor csak olyanok voltunk, mint egy darab fa, amit az óceán hullámai ide-oda dobnak. Now we know everything. Most tudunk We mindent. see everything that Látunk happens. mindent. And it's a very wonderful, beautiful journey. Ez egy nagyon gyönyörű, csodálatos utazás. But don't waste time here, because this place is very, very dangerous. De ne vesztegessétek az időt itt, mert ez a hely nagyon-nagyon veszélyes. Don't think you have a future here in this world. Ne gondoljátok, hogy itt van jövő. Don't waste your time on complex education and big business. Ne vesztegessétek az időtöket valami komplex oktatási intézményben, vagy valami nagy bizniszsel. Feed yourself. Csak etessétek magatokat. And put all your energy in learning to love Krishna. És minden energiát fektessetek abba, hogy megtanuljátok szeretni Krisnát. Shravan, Kirtan, Korye, Sechan. So here, chant in the association of Vaishnavas. Halljatok és énekeljetek a bakták társaságában. And follow the instructions of your spiritual master. És kövessétek a lelki tanítómesteretek útmutatását. Yasya prasada bhagavat prasada jasya prasada nagati kutopi. We are very fortunate. Nagyon szerencsések vagyunk. I tried to just elaborate on that a little. Próbáltam egy kicsit erről beszélni. This is Chaitanya Mahaprabhu's own words and his own strategy. Ezek Chaitanya Mahaprabhunak a saját szavai, ez az ő stratégiája. We shouldn't jeopardize our good fortune. Ne vesztegessük el a jó szerencsénket. So keep everything strong. Tartsunk mindent erőben. The Shravan and Kirtan. Legyen erős a hallás, a Savana Kirtana. Keep relationship with spiritual master very strong. Legyen a kapcsolatunk a lelki tanítómesterünkkel nagyon erős. As they say, have faith. Ahogy mondják, legyen hited. Of course, you don't get faith just by saying have faith. Persze nincs hited csak azért, mert mondják, hogy legyen hited. But if you associate with faithful devotees, de ha társaságában vagy olyan baktáknak, akiknek van hite, you will become faithful. Akkor neked is lesz hited. This association with Vaishnavas, it is the most wonderful thing. Ez a Vaisnavákkal való társulás a legcsodálatosabb dolog. And if you get the association of a Rasagya, Tattvavit, what else? Siddhantavit, Vaishnava, hogyha megkapod egy Rasagya, Tattvavit, Siddhantavit, Vaisnavának a társaságát, then you should take that very seriously. Akkor ezt vedd nagyon komolyan. Right, Madhavananda Prabhu, that was your Guru Maharaj's emphasis a lot. Ugye Madhavananda Prabhu, a te Guru Maharajod ezt nagyon sokat hangsúlyozta. I'm going to stop. Most megállok. We're having such a wonderful festival. Nagyon csodálatos fesztiválunk van. Demigods are watching. A félistenek nézik. Nothing is ordinary. Semmi sem közönséges. Whatever is taking place is very extraordinary. Minden, ami történik, nagyon különleges. Yesterday, Madhavananda Prabhu was actually emphasizing our Krishna consciousness movement is wonderful, our devotees are wonderful, the mission that we have is wonderful. Tegnap Madhavananda Prabhu hangsúlyozta, hogy a Krishna tudatos mozgalom milyen csodálatos, bakták milyen csodálatosak, ez a misszió milyen csodálatos. There's more than meets the eye. Több van, mint amit szemmel láthatunk. Don't just see in a superficial way. There's more than meets the eye. Ne legyetek felületesek, ahogy így néztek dolgokat. Több minden van, amit nem látható. Jai Śrīla Prabhupada ki jai. Jai. I just want to thank all devotees who really have the faith. Szeretném megköszönni a baktáknak, akiknek igazából van hite. And who have helped, well, here in Hungary, who have helped to
manifest what Śrīla Prabhupada wanted. És akik itt Magyarországon segítettek megnyilvánítani azt, amit Śrīla Prabhupada akart. Same thing in the UK. Ugyanez Angliában. Those were the two main places that I had responsibility. Well, other places as well. Ez a két fő hely, ahol van felelősségem, volt felelősségem. Chicago and Minneapolis and Winnipeg and persze más helyek is ezek. Wonderful journey. Csodálatos utazás. Okay. You're in charge. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now we start the reading of the offerings. There will be translation. You can find the links at the side of the tent, and in the YouTube channel, one of the comments contains the link for the translation. First, Radha Govinda Prabhu and Gura Krishna Prabhu is preparing. Just Radha Govinda Prabhu. I read all these offerings. Egy megjegyzés, hogy én mindezeket a felajánlásokat elolvasom. So don't think that they are for naught. Ne gondoljátok azt, hogy a semmiért írjátok. And whoever's with me, they're often usually crying all the way through. És akik velem vannak, ők velük átmegyünk az egészen. And sometimes I'm crying. Mert néha én fáradt vagyok. Thank you for very wonderful offerings. Köszönöm mindenkinek a szép felajánlást. During your 2022 September visit to Bucharest, I told you about the dream of one of our late disciples, here who saw Śrīla Prabhupada directing her to find us and helping us in our preaching activities. I can see the later.
Shall I repeat that? Okay, I'll repeat it. So during your 2022 September visit to Bucharest. That's good, leave him alone. Oh. That's usually my case. I cannot do it from the first time. It's just part of, kirtan. They always have to come and do something. Go ahead. But it's my karma also. Just our third time lucky. Yeah. Or otherwise it's no offering. So during your 2022 September visit in Bucharest, I told you about a dream of one of our lady disciples here who saw Śrīla Prabhupada directing her to guiding us and helping us in our preaching activities. You were so inspired by that wonderful story that you recorded a separate podcast. At the airport, when we were leaving back to Budapest, I told you that I also had a dream about Śrīla Prabhupada, a dream that changed and revived my spiritual life. I had no time at that time to tell you about the details, but you said that I should write these dreams down in order not to forget them. So not only to fulfill this order, but also to express my gratitude to you and also to Śrīla Prabhupada, I feel that it will be appropriate to briefly describe this dream and its consequences upon my spiritual development. In 2003, I had to deal with the greatest crisis in my life, the fall down of my former spiritual master. I felt like a street dog, an abandoned orphan, a homeless and shelterless, lonely person. One night, during that extremely difficult time, I had a dream. I saw how my former guru, who instead of his devotional attire was wearing non-devotional clothes, was chasing me away from him, and at the same time, he was indicating with his hand to turn and look back. While crying, I finally looked back, and to my surprise, I saw you. Shining in your beautiful sannyas clothes and smiling, you extended both of your hands towards me and were gesturing for me to come to you. That dream was one of those vivid dreams in which you feel temperature, colors, sounds. It really was a real dream. That morning, after getting up from my bed, I felt the need to urgently check my email. In my mailbox, I saw a forwarded resignation letter from my former guru to the GBC. That letter was accompanied by a short personal message in which he wrote, "You are one of my good disciples, but because of some of my problems you are aware of, I will not be able to serve you anymore as your spiritual master. Your service to me was not useless, but from now on you should take shelter of Śrīla Prabhupada and develop your relationship with one of his true representatives." And actually he said your name. Before the above happened, I already met you a few times in Russian Sadhu Sangha festival. I was enchanted by your deep lectures, inspiring books, and by the fact that you are very kind and personal with devotees. This led me to develop some trust in you, and with this little face, some hope sprouted in my heart again. Still, the pain of being betrayed and abandoned by my former Diksha Guru made my days dark, gloomy, and uncertain. Beside the above happening around the same time, I had to confront another challenge. One of the leaders of the Russian Gaudiya Math sent me a message in which he invited me to join his organization. He assured me that if I leave ISKCON and officially accept membership in this institution, they will give me the sannyas position, will provide me with financial resources, a team of assistants, a zone for preaching, and so on. See, they said sannyas. Go ahead. So for a few months, I felt tempted to accept that proposal, not because of sannyas. I understood very well enough that I'm not ready for sannyas, but beside the pain caused by my guru's fall down, ISKCON gave me many other reasons to justification for leaving. Our local and worldwide ISKCON movement always give you numerous reasons to constantly question and evaluate your role in your relationship with this organization. So the pain and subsequently my doubts in ISKCON were too profound, and I was practically on the
verge of leaving and cancelling my affiliation with Srila Prabhupada's movement. Then one night, by Krishna's mercy, I had another dream. This time I saw Srila Prabhupada smiling and shining in a dark room. Srila Prabhupada kindly looked at me and softly told me that from now on, he will personally guide and protect me, so I should not abandon him. He promised that very soon the situation will change and that I'll find the consolation I am seeking. Then shortly after that dream, I received a call from you. To my great surprise, you said that you remembered me since our last meeting at the Russian Sadhu Sangha festival. And dear devotees, you should know that there are usually 10,000 devotees at that festival. How Guru Maharaj remembered me, I don't know. And you said that you are being worried about me and you asked your servant to find my phone number. So he wanted to talk to me and find out how I was doing. I was frank with you and admitted that I was not spiritually well and I was currently dealing with a lot of doubts, uncertainties, and consequently choices that needed to be made. You started to call me from time to time, step by step, because of your calls, concern and kindness, and also the care of other senior Vaishnavas like His Holiness Niranjana Swami, and most importantly because Srila Prabhupada personally promised to guide me, I decided to stay. Actually, that vivid dream about Srila Prabhupada made me understand that my relationship with ISKCON is not based as much on just an affiliation with an organization, but it is based on a personal relationship with Srila Prabhupada. Since then, because of my reevaluation of things, Srila Prabhupada was not anymore longer just a picture and the name starting with His divine grace. He became a live, a real person, one with whom I can have a heart-and-heart relationship. Then I had to pass another test. During another Russian Sadhu Sangha festival, I asked you to kindly accept me and give me your shelter by initiating me and giving me again the holy name and the Diksha mantras. You responded with a firm no, and explained that you did not want to initiate devotees from countries you do not visit on a regular basis. Again, I was horrified and devastated. I felt again a homeless and vagabond. All those talks from our senior ISKCON leaders and GBC saying that there is no real need for reinitiation and that it is sufficient to build a Shiksha relationship with Srila Prabhupada did not sound convincing or consoling to me. I felt that without officially accepting the Anugati of a Shri Guru and without recommitting myself and reconfirming my vows, I would probably be transformed from an active aspiring sadhaka to a pious, passive householder in our movement. I thank my lucky stars that one day, seeing me depressed and devastated, His Holiness Niranjana Swami asked what was happening with me. I told him that you did not want to accept me as your initiated disciple. Then Niranjan Maharaj took me by my hand and said, okay, let's go together to Śrīla Swami's house and I'll talk with him on your behalf. We came to your house where I was told to wait at the entrance. After 2 hours or so, both of you come out of the room laughing and talking, and then seeing me casually and compassionately, you said, all right, I'll give initiation. Some years later, some devotees asked me why I did not take initiation from His Holiness Niranjana Swami, since he was always very kind to me and knew me from practically the first day of my joining the movement. My reply to them was that yes, definitely His Holiness Niranjana Swami he will remain a beloved senior Vaishnava Shiksha Guru who, like a loving mother, is always able to listen to me and console me. But I felt that I needed a guidance of a loving father who with his weight and authority would be able to cut through my false ego and who will train me to become accountable, submissive, obedient, disciplined and self-controlled. So, after your talk with Niranjana Swami in 2005, you gave me my new name, my new beads, the Gayatri mantras. One day, feeling inspired that I was no longer an abandoned orphan in my overwhelming enthusiasm, I decided to express my gratitude
and appreciated about your disciples, my new wonderful God brothers and God sisters. So I told you, dear Guru Maharaj, thank you so much for educating such beautiful devotees. I'm so happy to be a part of my new family, and so many intelligent, creative, and devoted God brothers and God sisters. You look at me sternly, perhaps perceiving some seeds of pride, arrogance, and separatist mentality, Prithak Bhava, and you kindly decided to remove those anarthas right on the spot. After a pause, with a calm but deep voice, you firmly said, all the devotees in ISKCON are your God brothers and God sisters. In the following years, as a result of your timely surgical operation, I completely revitalized my perception of our movement and developed a balanced feeling of appreciation of my God brothers and God sisters, as well as for the devotees in our movement, for whom Srila Prabhupada is our common grandfather. Then after some time, once visiting Budapest temple, I asked you another question. Guru Maharaj, there are so many projects in ISKCON, so many programs, and different devotees around the world are using different styles of preaching. Which of them is the most efficient and important? You again gave me one of those compassionate and stern glances and said, all projects are important, and to be efficient in spreading our movement, we should use all possible preaching styles and strategies. Your kind reply again smashed my tendency to perceive duality of black and white, good and bad, mine, theirs, me and them. As a result, I understood that in my humble attempt to serve Srila Prabhupada's mission, I'll have to find an intelligent balance between different approaches according to Kala Desha Patra, and that I have to use all the weapons that Srila Prabhupada left us in his arsenal, such as book distribution, food for life, street chanting, counseling, and taking care of devotees, bridge preaching, communications, community building, etc. Every project and preaching style, be it traditional or not, is important, and when we keep it in a proper balance, it will contribute to spreading Srila Prabhupada's preaching mission. In his wonderful book, Shri Bhaktisiddhanta Vaibhava, His Holiness Bhakti Vikash Maharaj described how despite Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's full involvement in preaching, in his striving to keep his followers united, at some point a serious misunderstanding arose between some of his leading disciples, from which two groups emerged. One centered around Kunja Bihari Prabhu, the main manager of Gaudiya Math, and the other aligned with Ananta Vasudev Prabhu. Kunja Bihari was very busy with financial, legal, and other administrative concerns, and despite being well versed in Gaudiya Siddhanta, he did not appear as spiritual as Vasudev Prabhu, who was constantly wrapped in Kirtana, writing, studying, explaining Shastra. Kunja Bihari and Ananta Vasudeva had significantly different perspectives on how to best serve the mission. Vasudeva Prabhu's associates, mostly intellectuals, producing publications, emphasizing purity through intensive bhajana. Kunja Bihari supporters dealt primarily with matters such as innovative preaching, collecting funds, and establishing mathas, tending to consider the other group as mere theoreticians doing little of practical value. These different approaches led to considerable strain, yet the different parties remained united and mutually respectful on the platform of service of their spiritual master. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explained, the scholarly group was serving his Vani instructions, and the worldly active group his Vapo body. Although both were required, Vani was paramount, for Vapo was meant to facilitate Vani. Reading this passage from the above-mentioned book, I was thinking about you. For me, you will ever remain the best example of a broad-minded preacher who is able to combine both those approaches. From one side, you remain constantly wrapped in your internal Raganuga Bhajana, singing kirtans in deep prayerful moods, writing devotional books describing Radhishyam's pastimes, studying, worshipping the deities, and giving many wonderful seminars on which you teach Tattva Siddhanta. On the other hand, you are one of the most gifted managers in our movement, a spiritual visionary
and leader who is efficiently spreading Krishna consciousness using all possible innovative modern methods. Our teachers at the GBC College often repeated to us the idea that a spiritual organization which is not able to do a constant environment scan, which is not able to adjust according to the new time, place, and circumstance, will be doomed to stagnation and extinction. This ability to adjust the form to maintain the essence is described in Srimad Bhagavatam as the quality of Deshakala Vibhagavit. Srila Prabhupada explained the essence of this quality in his purport to Srimad Bhagavatam 199 as follows. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climates and situations in different parts of the world, and if one has to discharge his duty to preach the message of the Lord, he must be expert in adjusting things in terms of time and place. I also appreciate very much your ability to keep a proper balance between being soft and caring and at the same time, when necessary, to chastise and discipline your disciples. This fine balance is described by Chanakya Pandit in his Niti Shastra as the balance between Lalayat and Tadayat. Lalayat pancha varshani dasha varshami Tadayat praptetu sodashe varshe putram mitravad acharet. And the first years of his education, a student receives a lot of Lalayat, care, love, hugs, and appreciation for whatever little progress he does. And then, after maturing in their education, the teacher applies the Tadayat by being strict and demanding with his disciples. In this way, the student learns accountability, submission, obedience, cooperation, discipline, self-control, and other good qualities. I remember on one occasion in New Vraja-dhama's temple room, seeing you alone before the deities of Shri Radha-shyama Sundara. With your right hand, you were chanting japa, and from time to time you were looking at a small notebook that you kept in your left hand. I had the audacity to quietly approach you and ask, Guru Maharaj, what is that notebook that you are looking at during your japa? You told me that this is your shloka prayer book, which helps you to remember, meditate, and pray to Radha-shyama. I then proceeded to ask you if I too should learn some shlokas like that. You said yes, but for the time being, your main meditation shloka should be Trinadapi Sunichina Tarorapi Sahishnana. Dear Guru Maharaj, joining my palms, feeling myself lower than a blade of grass, trying to be as forbidding as a tree, and one who gives due honor to others without desiring honor for himself, as well as meditating on your image of a courageous British soldier with the kind heart of a Bengali mother, I bow down to you, my eternal master, and pray. O dearest servant of the lover, or Varshana's princess, you have opened my eyes with transcendental knowledge. You uprooted my heart's impurities and anxieties. You balanced my extremist mind. You point the way to Goloka and have given me the lotus feet of Shri Radha-shyama Sundara as my goal in life. To you I offer my heartful obeisances. May the philosopher's stone of your mercy transform my journey through the hills and vales of this world into a divine passage from the jungle of conditioned life to the blossoming groves of eternal Vraja. There is no friend, guide, father, or deity superior to Shri Guru, and no gain better than Shri Guru and Gauranga's grace. Shri Guru Charana Bhyo Namaha, Shri Gauranga Chandraya Namaha, Shri Radha Krishna Bhyam Namaha. Your humble eternal servant, Radha Govinda Dasa. Hare Krishna. Guru Maharaj ki! That was a wonderful journey. I never knew about those prayers. Ez egy csodálatos utazás volt, nem is tudtam ezekről. Thank you very much, Radha Govinda Prabhu. I was just hard to think of such a erudite and capable Vaishnava as a disciple. Hare Krishna, it's my seva.
And you can see how wonderful. There's so many. Hey, let's stand up the Romanian devotees. The Romanian devotees can stand up. Fölállnak a romániai bakták. Thank you. All from scratch. I don't know if you know that expression. Oh, magyarok nem is értik. Ezek voltak a Románia bakták. Fordította. All from scratch. A semmiből jöttek ők. That was an interesting journey. Ez egy érdekes utazás volt. Yeah. So, yeah, come along with us on the journey. Tartsatok velünk az utazásban. Hare Krishna. It's a wonderful boat. That's how Bhagavatam describes it. A Bhagavatam úgy írja le, hogy ez egy csodálatos hajó. Thank you for the lecture. Guru Maharaj ki! Hare Krishna. Dreams are such valuable things. What devotees have really memorable dreams? Who has memorable dreams of Prabhupada and Guru and Krishna? Az álmok olyan értékesek, amikor ilyenekről álmodunk, Prabhupáddal, a Guruval. Okay. Well, Gaur Krishna Prabhu was. Yeah. And then we'll run down for prasadam. Utána pedig futunk prasadamra. Guru Maharaj, mielőtt felolvasnám a felajánlásomat, rövid lesz, csak szeretném egy kicsit felidézni, hogy kezdődött ez a kapcsolat. Valahol 1991-ben történt, a kronológiával nem mindig vagyok tisztában. Éppen készülöttünk az első Hare Krishna fesztiválra, mi akkor még nem találkoztunk, de a bakták, akik a jegyet osztották a fesztiválra, mondták, hogy jön Guru Maharaj, jön Dayanitai Gaura Hari, és hogy milyen jó. És akkor Gopi Chandra Prabhuval gondoltuk, hát akkor kell valami nagy ajándék, és akkor aznap, amikor jöttél, akkor mi beszöktünk a szegedi fűvészkertbe, épp akkor virágzott a lótusz, azt hiszem 2 hely van Magyarországon, amikor virágzik, és kinéztünk egy lótuszvirágot, amit méltónak tartottunk, igen ám, de az a tónak a közepe felé volt, úgyhogy a Gopi Chandra Prabhu megfogott egy faágat, én meg az ő kezét, és akkor így belógtunk a tó fölé, és akkor úgy sikerült letépni. És akkor, amikor megjöttél, akkor még a karavánba utaztál ezzel a lakókocsival, és azt hiszem Labangával együtt jöttél. És hát én nagy szeretettel vittem ezt a lótuszvirágot neked, kinyitottad az ablakot, és akkor megláttál egy farmer jack is, hosszúhajú, borostás embert, az én voltam, egy lótuszvirág a kezében, akinek a mellkasán volt egy bazinagy, mihez kitűző, legszebb öröm a söröm. Az öröm, a söröm. Azóta évente legalább egyszer így köszön Hare Krishna helyett, Guru Maharaj. És ami megfogott akkor, Guru Maharaj, hogy először rám néztél, elmosolyodtál, hát jó kinevettél, hogy nézek ki, és egy lótuszvirág elég extrémül néztem ki. És megláttam azt az örömöt, amikor a lótuszvirágot megláttad, és azonnal fordultál Dayanitai Gaura Harihoz, és mentél ajánlani föl ezt a virágot. És az az odaadás, az a szeretet, ami a szemedbe volt, és ahogy azt felajánlottad, akkor rögtön a szívembe kerültél, elvarázsoltál teljesen. És szeretném megköszönni azt a pillanatot is. És most gyorsan felolvasom, csak egy oldal a felajánlásom. Oh. We've got all the time in the world. Az örökké valóban élünk, igen. Kedves Guru Maharaj, kérlek fogad tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget isteni kegyelmednek, minden dicsőséget Śrīla Prabhupádnak.
Legelőször szeretnék köszönetet mondani mindazért, amit neked köszönhetek, és köszönhetünk mindannyian, akik a tanításaidon és a lelki gondoskodásodon keresztül kapcsolatba kerülhettek veled. Számomra te mindig a lelki tanítómesterek közül is a legkiválóbb voltál, aki mindig a tanítványai érdekét tartotta szem előtt, még akkor is, ha az egy tanítványnak aktuálisan nem tetszett. Sosem vagy megalkuvó, ha a mi lelki fejlődésünkről van szó. Ahogy Raghunath Das Goswami beszámol saját lelki tanítómesterének adományáról, ugyanezeket kaptuk meg tőled, mi, szerencsétlenül bugdácsoló lelkek. Raghunath Das Goswami így imádkozik. Leborulok a lelki tanítómesterem gyönyörű lótuszlábai előtt. Indokolatlan kegyéből megkaptam a legfelsőbb szent nevet, az isteni mantrát, Sacsimata fiának szolgálatát, Śrīla Śivarāma Damodár, Rupa Goswami és Bátyja Sanatana Goswami társaságát. A legfelsőbb lakhelyet Maturát, a gyönyöradó lakhelyet Vrindávanát, az isteni Rádakundát, Góvardhan-hegyet és a szívemben a vágyat, hogy szeretettel szolgáljam Rádhát, Rádikát és Mádavát Vrindávanában. Transzendentális kalkulációk alapján megkaptunk tőled mindent. Mindent, ami eredeti lakhelyünkre, Goloka Vrindávan Dámba való visszatérésünket lehetővé teszi. Bárcsak hirdetnék nevedet mindhárom világban. Bárcsak el tudnánk fogadni olyan tiszta szívvel, olyan önátadással, olyan egyszerű elmével és olyan bátran, ahogy azt te teszed. Egyszer egy bakta a Rádakunnál lévő iszkon közösségünkben arról beszélt, hogy a helyiek szerint az emberi élet megélésének 3 szintje van. A legmagasabb szinten az ember kutatja az Urat és szolgálja őt, újjáépítve a vele való kapcsolatát. Ennél fejletlenebb szint az, amikor az ember aktívan, szenvedélyesen hajszolja az anyagi javakat, evilági terveket sző, és jól vagy rosszul használja ezt a világot. A legalacsonyabb szint pedig az, amikor valaki csupán az érzékei elégedettségével foglalkozik, és mint egy menekültként csupán elkerül mindennemű nehézséget és erőfeszítést. Az utolsó 2 fajta élet abszolút szempontból haszontalan. Azok, akik erre rádöbbentik a világot, ők az emberiség fáklyahordozói, akik világosságot gyújtanak a szívekben. Te egy ilyen fáklyahordozó vagy, Guru Maharaj. Hordozod, továbbadod ezt a lángot, amelyet Srila Prabhupád benned fellobbantott, és időközben magad is a lángá váltál, amely mindent és mindenkit képes fellobbantani, transzcendentális izzásban tartani. Kérlek, tedd meg ezt velünk is. Ugyanaz a bakta, amikor azt kérdeztem tőle, hogy mit jelent számára a lelki tanítómester, a válasza az volt, hogy ő minden. Szeretnék mi is örökké így gondolni rád. Szeretettel maradunk érdemtelen szolgáid, Góra Krishna Dász, Nupura Dévi, Dászi Nila és Góvinda. Ők sajnos betegek, otthon maradtak. Hare Krishna. Igen. Guru Maharaj ki jai, Srila Prabhupád ki jai, Nitai Góra Premanandi. Guru Maharaj ki! We should have one lady. Varsana Mataji? Varsana Mataji itt van? Igen. Ott van fel. Varsana Mataji, please come. Come quickly, because everybody's hungry. Yes, I want to... sometimes it doesn't seem like that, and sometimes, yes, like sometimes a rose, sometimes like a thunderbolt. Néha nem úgy néz ki, de néha olyan, mint a rózsa, néha meg olyan, mint a mennykőcsapás. But are you coming? Oh, here's the book. What was I going to... I know what I was going to say. Where was I? The rose and the thunderbolt. Thunderbolt. But all I just wanted to say was that, but I love you. I love everybody. And Hare Krishna. Amit akartam mondani, hogy szeretlek benneteket, és szeretem ezeket a visszajelzéseket tőletek. Dearest Guru Maharaj,
Please accept my humble obeisances in the dust of your merciful lotus feet. All glories to you on this auspicious day. All glories to Śrīla Prabhupada, your magnanimous master. New Vraja-dhama, November 2022. My heart raced as I stepped onto Radhesham's altar. Their lordships stand on their throne, from where they look mercifully onto all those who come to be seen by them. The kind but firm hand of a bona fide sevak of Radhesham pushed me in front of the divine couple. I was an impostor, one who had no personal adhikar to be there, but was now up close and personal. What mercy! Standing before them with head low, I sneaked a peek and gasped at their otherworld beauty. I had no words to describe the vision in front of me. Was this the divine couple pretending to be deities? May this vision be eternally seared into my heart. I left empty-headed, but with a full, grateful heart and a smile on my face, a recipient of your mercy, knowing your grace had brought me to this precise place for this precise moment. The mercy of the spiritual master who has bound Radhesham in the innermost chamber of his heart is unfathomable. His grace provides the only way for the darkness to be dispelled and the veil to the spiritual world to be lifted, allowing the sunshine of Radhesham to bathe the suffering soul. May your mercy and the mercy of their intimate servants in New Vraja-dhama open a door and allow me to offer some small service. The most impossible is made possible by such powerful mercy. I remember hearing you say, you always meet your spiritual master in your devotional service. Surely you meet your spiritual masters in the pages of the books you write. This union in service is what makes your service your bhajan. The pages of your books are where we find you, where all your hopes and dreams lie, and where your aspirations flourish. Your books are windows into the spiritual world. What an extraordinary gift. What an extraordinary master you are. Will we ever know how to fully appreciate you? Possibly not. But I am committed to you, committed to giving this one life to your service. On this auspicious day, please bless me so that I may be successful in making your order my life and soul. Srimad Bhagavatam 3:24-13 purport. Śrīla Prabhupada says, as a man cannot separate his life from his body, a disciple cannot separate the order of the spiritual master from his life. Please allow me to be such a disciple for your pleasure and the pleasure of Radhesham. I pray that I can serve and glorify you and their divine lordships with my body, mind, and words wherever they take me or keep me in this world. All glories to you, all victory to you, my master, my friend, my life. Your grateful servant and daughter, Varshana Devi Dasi. Guru Maharaj ki! Hare Krishna. Thank you, everyone, for being patient. Köszönöm mindenkinek, hogy türelmes volt. We're going for prasadam. Elmegyünk prasadamra. I realize we weren't able to fulfill the arrangement that devotees can read offerings. Nem tudtunk mindenkit kihívni, aki tervezve volt, hogy felolvassa a felajánlását. I'm going to the UK in a few days. Pár nap múlva elmegyek Angliába. We're having a disciples meeting there. Ott találkozok majd tanítványokkal. Devotees want to read other offerings, they can contact Varshana Devi Dasi. És ha bakták fel akarják majd olvasni a felajánlást, akkor lépjenek kapcsolatba Varsana Matajival. And of course I'll be here in Hungary. És itt leszek Magyarországon. So Shambhari reminds me,
one evening in Budapest and New Vraja-dhama, then devotees who want to read, they can come. Shambiári majd emlékeztet rá, hogy itt Új-Vraja-dhamában és Budapesten legyen egy este, azoknak, akik fel akarják olvasni a felajánlásukat. So, thank you very much. We're going to take prasadam now. Köszönöm szépen, most prasadamolunk. And then I'm planning this evening to, whatever it costs me, physically, to go and do kirtan. És estére azt tervezem, hogy bármibe is kerül fizikálisan, ott leszek, hogy kirtanozzunk. It was so lovely in the morning. Nagyon szép volt a reggeli. Śrīla Namostute, Śrīla Namostute. Okay, I won't get started here. And then let's chant more in the evening. És akkor este majd még éneklünk. 6:30, latest 7, I'll be there. 6:30, legkésőbb 7-re ott leszek. Govinda Maharaj will be there earlier. Govinda Maharaj ott lesz hamarabb. So, yeah, let's chant. For me, that's the real festival. Énekeljünk, mert az a fesztivál igazi értelme. Chanting and dancing. Énekelni és táncolni. I used to dance so much. I used to dance for 3-4 hours non-stop. Régen 3-4 órát is táncoltam. Especially, well, here I had to sing, but in Hungary, Barshana saw she and others. So anyway, let's chant and sing tonight, and prasadam. Szóval énekeljünk, most meg prasadam. Jai Śrīla Prabhupada ki jai. Dear devotees, before all of you go to prasadam, please wait, because Śrīla Sundar will go back to the temple, so please go with them. Mielőtt elmennétek, kedves bakták, Śrīla Sundar visszamegy a templomba, várjátok őket meg. We would need 50 devotees who can help serving the prasadam. Szeretnénk, hogy jelentkezzen 50 bakta, aki segít prasadamot osztani. And please help rolling up the polyforms. And kérünk benneteket, hogy segítsetek feltekerni a polifómokat, because we use it at prasadam. Mert ezeket használjuk prasadamkor. Śrīla Śivarāma Swami Maharaj ki, Guru Maharaj ki, Śrīla Prabhupada ki, Śrī Radha Śyāma Sundar ki.